হ্যালো এভরিওয়ান, ইচ্ছের গল্প কথা নতুন আরেকটি ব্লগে আপনাদের অনেক অনেক স্বাগত জানাই। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, আর আমরাও এখানে বেশ ভালো আছি। আজকে আমাদের এখানে সেফটি ফেয়ার আছে, সকাল 10টা থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত হওয়ার কথা ছিল। আমরা ওই 10:15 নাগাদ এসে দেখলাম এখানে তখন সবে স্টলগুলো বসতে শুরু করেছে। ওনারা জানালেন 1-1.5 ঘন্টা পরে আসলে ওনাদের সমস্ত প্রিপারেশন রেডি হয়ে যাবে। তাই আমরা বাড়ি ফিরে গিয়ে 1-1.5 ঘন্টা পরে আবার চলে এলাম। আর এই যে এখান থেকে একটা কার্ড দেওয়া হচ্ছে। এখানে টোটাল ওই 5টা মতো স্টল বসেছে। প্রত্যেকটা স্টলে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে ওই কার্ডের ওপর একটা করে স্ট্যাম্প দিয়ে আনলে এখান থেকে একটি করে গিফট দেওয়া হবে। মূলত সেফটি ডিপার্টমেন্টে যারা কাজ করেন তারাই এখানে এসে তাদের কাজের অভিজ্ঞতা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করছিলেন, সাথে সাথে আমাদেরকে ট্রেনিংও দিচ্ছিলেন অনেক কিছুতে। যেরকম রাস্তায় কোথাও গেলে যদি আমরা বিপদে পড়ি এবং একা থাকি, সেক্ষেত্রে আমাদের প্রথম করণীয় কী হবে, সেলফ সেফটি ট্রেনিংও হচ্ছিল এখানে। বোম কিভাবে ডিফিউজ করেন তারা, সেই অভিজ্ঞতাও আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছেন। আর আগুন লাগলে আমাদের প্রথম করণীয় কী হবে, সেগুলোও আমাদেরকে এখানেই শেখানো হয়েছিল। বাইক নিয়ে রাস্তায় একা বেরোলে যদি কাছে পিঠে কোনো গ্যারাজ না থাকে, বাইক যদি খারাপ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কি করতে হবে, এই সমস্ত কিছু ট্রেনিংই দেওয়া হচ্ছিল এই ফেয়ারটিতে। শুধুমাত্র ট্রেনিং দেওয়া বা তাদের কাজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করাই নয়, ছিল প্রচুর গিফট। সামনে এই যে রোবটটি দেখছেন, এটি হলো বম ডিফিউজ করার রোবট। এটি দিয়েই মূলত ওনারা বম ডিফিউজ করেন, তবে অনেক ক্ষেত্রেই পসিবল হয় না। সেক্ষেত্রে ওনাদেরকে নিজের হাতেই সে কাজ করতে হয়। চলুন শুনে নেওয়া যাক ওনাদের মুখ থেকে ওনাদের অভিজ্ঞতার কথা। We'll send this down first. It's our eyes and ears. So it's got several cameras on it and a microphone. And a claw. So if we need to grab something and manipulate it, we can use the robot to do so. And we operate it from the truck, so we're usually quite a distance away. Wow. A stamp, of course. What's to consider is it doesn't work right away. It takes a few seconds for it to work. So spray someone and then run away, right? You can see this is actually a backpack, and an X-ray is showing us, okay, I see we've got batteries, we've got wires, this is a kitchen timer, which would be, in this case, the switch, meaning when it hits a certain time, it would complete this circuit And it will got. Yeah, and so this, we don't know what this is, but this could be explosive. I mean, this is what you need to make a bomb. So then we would, either with this or with us, Cut the wires. Shoot it. And if you separate everything, disrupt it, it's no longer a bomb. If we can't get the electricity to set this off, it's still dangerous stuff, but it's no longer a bomb. Understand that. Okay, let's know what's this case. Okay, we can look at the other stuff. Very fancy stuff. Yeah, I know parents, they're not thanking us for the whistle. Very noisy. We're not Okay. Hi, I'm Pete. This is pepper spray. So it's just a spicy pepper product in an oil. It shoots out about 6 to 8 feet. The most important thing is you can use it for self-defense only. So you can use it to protect yourself. You can use it to protect your friends, your family. You can use it to protect people. You can't use it to protect stuff, right? So if someone is stealing something and getting away, let them go, call the police, right? But if someone is attacking you, then absolutely, then it would be appropriate to use. It's got a safety on it, so it won't go off in your pocket. So to use it, you flip it over, and then you push down. It goes out about 6 to 8 feet. You aim for their eyes, and what it does is it sucks all the moisture out of their eyes. Okay. So that they can't see. Now it doesn't work right away. It's going to take a few seconds for it to do that. So as soon as you spray them, run away as fast as you can, right? Because if they can grab you before it works, that's no good, right? So self-defense only, spray, and run away. It goes about 6 to 8 feet. It works on vicious dogs just fine. Now, that's a dog attacking you. That's not your neighbor's dog who's barking too loud. Right? Self-defense only. Run away. Kids can't have it. Only adults can carry it.
Safety, self-defense. Oh, there's a small amount of people who it doesn't affect at all. Most people, after about half an hour, they'll be totally fine. Some people are just fine right away. Other people might take an hour. No one has ever died from pepper spray. No one has ever gone blind from pepper spray. No one has ever had permanent damage from pepper spray. People do freak out and panic and start hyperventilating and stuff. So if you get pepper sprayed, just realize you're fine. Try to stay calm. Any questions about anything? ট্রেনিংয়ের সাথে সাথে ছিল আনলিমিটেড খাবারের ব্যবস্থা। অনেক রকমের পিৎজা ছিল, যেরকম ভেজ পিৎজা, চিজ পিৎজা, মিট পিৎজা, চিকেন পিৎজা, আরও অনেক কিছু ছিল, যেরকম স্ন্যাক্স ছিল, কোল্ড ড্রিঙ্কস ছিল, জলের ব্যবস্থা ছিল এবং ফ্রুট ড্রিঙ্কসও ছিল। তাই মেলা ঘোরার মাঝে মাঝে আমরা এখানেও আসছিলাম একটা করে চিপসের প্যাকেট বা জলের বোতল তোলার জন্য। বাইক নিয়ে বেরিয়ে বিপদে পড়লে কি করতে হবে শুনে নিই ওনার কাছ থেকে। So how long do you guys typically park your bikes for? Actually, we don't have bike right now, but we are planning to buy one. Okay, so what's the longest stretch of time you have for your classes? Okay, maybe back to back, 2 or 3 hours. 2 or 3 hours? Yeah. Okay, so your bike would effectively be parked up for like 2.5 hours. So the way I talk about these locks is like all of these are timers. Okay? How long can I be away from my bike safely? I brought a couple locks that are good for other areas and very short-term situations, but for this stretch of time that you're describing, wouldn't quite fit the bill. So there's some inexpensive locks. This thing's around $30. It's a cable. It's good for parking up for 10-15 minutes at a time. I'm gonna pop into a store and then come back out. But and same with this small chain lock. The issue with these things is it's a very quick job to get those undone. So it's I'm just parking up for a short period of time, or I'm going to be very close to my bike while it's parked for long. A U-lock like this is my entry-level point for recommendations. This diameter is pretty certain. ওখান থেকে আমরা চলে এলাম সোজা ইউসিবাপলে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে। উনি আমাদের জানালেন রাতে যদি কখনো কোনো প্রবলেম হয় বা বিপদে পড়ি তাহলে আমাদের ফোন নাম্বারে ফোন করতে হবে এবং কি সাথে কার্ডও দিবেন। And we also patrol the campus. So here, you can take this card. If you're ever on campus and you need an escort, just go ahead and call this number, and they'll walk you from a building to your home, or if you live here, they can walk you from your building to the bus stop. Wow. Wherever you need to get here. Because it can get a little gnarly at night. In downtown and southside. I know that. Okay. Thank you. They mainly do. Thank you. Can I give you a stamp? Here you go. Hey. Oh. You gotta work on your game. Okay, later this year, in a couple of weeks, we'll be coming through and replacing everybody's batteries in their smoke detector. Okay. Whether it be an ADA, carbon smoke, or straight smoke. We will be doing them all. Okay. Now, in the event you had to use your fire extinguisher, God forbid, you'd want to make sure that your arrow is in the green zone. That's the proper pressure. Not too high, not too low. And for an example, this was one that doesn't have it in its proper zone. So if this happens at any time during the year, immediately call maintenance and we'll come out and replace it with a proper one. Okay. Even though it's sealed? Yes. Nobody's used it. They still, this seal around here may be failed or... I can't explain it, but some of the chemical powder they put in there, it's done by volume, like they weigh it and they put it in there. The guy who does it for us, this gentleman, he explained to me one time that sometimes this settling from that can change the pressure in the bottle. Okay. It still could be used, by the way, in an emergency, even if it's just not going to be the full potential of, say, a bottle that's in the correct pressure. And in the event you do have to use it, you would remove your nozzle, and using this pin, you twist it, and that will break that plastic seal, in which course you can pull the pin out. At that point, it allows you, you pull that like a grenade, moves.
And that allows you to squeeze the handle and start discharging it. Okay, got and it. it's suggested you do it at the base of the fire in a sweeping motion, which covers either side of it, or in circular motion, and it covers the material on left or right of the burning area, and hopefully not letting the fire spread. Now these are the same chemicals. Excuse me. It's the same bottle without the nozzle, so you would just end up squeezing the handle and using the whole bottle to do your sweeping. This is powder based or water based? No, powder. Powder based. Yeah, all of ours are ABS. It covers electrical, liquid, the oils, and then paper. So the chemical is the only one that covers all of them. These all are powder based? Yes. This is the only type we have in the village. এটি হলো একটি ফায়ার ট্রাক। কোথাও যদি অনেক বেশি আগুন লাগে সেক্ষেত্রে 111-এ কল করলে এই ট্রাকটি আসে। শুধুমাত্র আগুন নেভানোর জন্যই না, এতে রয়েছে একটি প্যারামেডিক সেকশনও। আগুনে কোনো ব্যক্তি আহত হলে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসাটুকু এখান থেকে দেওয়া যায়। অনেক সময় অক্সিজেনের ব্যবস্থা করা যায়, বা কোনো ব্যক্তি গুরুতর আহত হলে তাকে হসপিটালাইজেশন করতে গেলে অনেক সময় ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থাও এই ট্রাক থেকেই হয়ে থাকে। এখানে যেহেতু সমস্ত বাড়ি প্রায় কাঠের, তাই রান্নাঘরে কাজ করতে করতে যদি হঠাৎ করে আগুন লেগে যায় তা ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। সেক্ষেত্রে আগুন লাগলে কি করবেন জেনে নিন এনার কাছ থেকে। Make sure you close the oven door. Usually that'll put it out. If not, it will contain the fire for long enough for the fire department to get there. Close the door, call 911. If you can flip this guy here to off. If it's too hot or you're too scared, don't worry about it. Just close. That's the important part. If you have a fire in a pot or a pan, just put the lid on it and it'll go right out. If the flames are like coming up and you're nervous, just get it most of the way. That's better than nothing. Call 911 and we'll come and get it. Okay. Don't leave your handles out. It's just too dangerous. Cats and kids can jump and hot food flying everywhere. Not worth it. If you have a big fire in your house, just get out. Don't try to put it out. Don't use this. Big fires, leave. When you're leaving, close doors behind you. So if it's in the kitchen, close the kitchen door behind you. And then when you get to the front door, close the front door behind you as well. It'll help contain and slow the fire. If you have a small fire, like in a trash can, that's when you can try to use your extinguisher. But you have to know how to use it. So there's an acronym. It's PASS. Pull, aim, squeeze, sweep. Pull the pin. If you're squeezing, the pin won't come out. It locks the pin in place. So you can't squeeze this at all. You have to pull this first. The hose is clipped in. Get the hose out. Aim the hose at the fire. Then you squeeze this part down and you sweep back and forth at the base of the fire. So there might be flames coming all the way up here, but you're going to spray the water down at the fuel that's actually burning. Okay. Whatever it is, whether it's a piece of paper or whatever, spray that and that should go out. If it doesn't go out, then call 911, get out of the house and call 911. Okay. You ready to try it? Yes. All right. Just keep these things over here. What do we do? Pull the pin. Yep, this is the tricky part. Get the hose. Sweep back and forth. Yeah. Perfect. You can get a little closer. Nice job. You got it. Thank you. Yeah, that was wonderful. Thank you guys very much for coming. Okay. Do you want to try too? Yeah. You can lift it up if you want. Yep, squeeze. Sweep back and forth a little. Sweep back and forth. And you want to do that. There you go. That's good. সমস্ত স্টল ঘুরে এখন আমরা চলে এসেছি সেই স্টলটিতে যেটিতে আমরা প্রথম এসেছিলাম, আর এখান থেকে একটি কার্ড দেওয়া হয়েছিল। আমরা ট্রেনিং শেষ করার পর প্রত্যেকটি স্টল থেকে আমাদেরকে সেই কার্ডের ওপর একটি করে স্ট্যাম্প দিয়েছিল। এখন সেই স্ট্যাম্পগুলো কাউন্ট করে আমাদেরকে দেওয়া হবে গিফট। গিফটে ছিল বাইকে চড়ার জন্য হেলমেট, বাইকের ব্যাকলাইট, ওয়াটার বটল এবং অনেক রকম ক্যান্ডিজ। আমরা এখান থেকে কিছু ক্যান্ডিজ পেয়েছিলাম আর বাইকের একটি ব্যাকলাইট পেয়েছিলাম। এবার আমরা বাড়ি ফিরে যাব। তাহলে চলুন, ব্লগটি আজকে এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি নতুন আরেকটি ব্লগে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিজের ও পরিবারের খেয়াল রাখবেন। আর হ্যাঁ, ব্লগটি কেমন লাগলো আপনাদের অবশ্যই কমেন্ট লিখে জানাবেন।
ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু।